once we are creating platform event, go to the platform events and creating platform event, and what are the standard fields we can see here. Created by, created date, మనకి స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ మన కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్లు ఎలా ఫీల్డ్స్ వస్తాయో అలానే ఉంటాయి. ఓకే, రిప్లై ఐడి, okay, these all things, custom fields and relationships. Like in case you have to create any new field, these data types are supported. And the checkbox date to date time, number, text to text area, ఇవే సపోర్ట్ చేస్తాయి మనకి. ఓకే, నేను చెక్ బాక్స్ ఇచ్చాను. Checked by default, unchecked. Okay, this is the way we have to create a custom field. And triggers add చేయొచ్చు, సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. అపెక్స్ ట్రిగర్స్, ప్రాసెస్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ ట్రిగర్ ఫ్లోస్లో that are subscribed to the platform event excludes committed subscribers. Any paused flow interviews that are subscribed to this platform event are included in the process subscription entry. అంటే ఒక నోటిఫికేషన్ని మనం పబ్లిష్ చేయాలి, పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఒక ప్లేస్లో పబ్లిష్ చేస్తే ఇంకో ప్లేస్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం నోటిఫికేషన్ని. అది విత్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ చేయొచ్చు, అలానే వేరే సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చేయొచ్చు. ఓకే, వేరే సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ని క్రియేట్ చేస్తాము. ఇది ఏపీఐ నేమ్. మనకేంటి ఆబ్జెక్ట్ అయితేనేమో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ __c వస్తుంది కదా. ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ అయితేనేమో ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ నేమ్ __ ఈ అని ఇస్తారు. ఈ అని వచ్చేసి ఏపీఐ నేమ్ వచ్చేసి, అంటే మనం ఎపెక్స్లో రిఫర్ చేయాలంటే ఇలా రిఫర్ చేయాలి. A platform event name __ e. Okay, this is the way we have to create the platform event. అసలు ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఏంటి. ఇక్కడ చూడండి, event driven architecture. Platform event is based on event driven architecture which enable apps to communicate inside and outside of the Salesforce. Platform events are based on the publish and subscribe model and work directly with a message bus which handle the queue of incoming events and process listening for them. This is built in real-time integration patterns in the Salesforce platform, which helps to reduce point-to-point integrations. In Salesforce especially, we use to deliver notification within the Salesforce or external apps. Okay, within the Salesforce or to external also, we have to send the notification using PubSub events, like PubSub APIs, like platform events. Terminology ఏమేమి ఉంటాయి అసలు. ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? A change in state that is meaningful in a business process. అంటే మనకి ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయి అనుకోండి, ఆ చేంజెస్ జరిగిన డేటాని మనము ఎక్స్టర్నల్కి కానీ విత్ ఇన్ ద ఆర్గ్లో కానీ పాస్ చేయాలంటే మనం ఏమి యూజ్ చేస్తాము? ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ యూజ్ చేస్తాము. ఈవెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ దట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఈవెంట్ మెసేజ్ అండ్ నోటిఫికేషన్ ఎలా సెండ్ చేస్తామో డేటా కానీ మెసేజ్ ఆర్ నోటిఫికేషన్ share చేస్తాం. A message that contains data about the event and event producer, the publisher of an event message over a channel. Channel is there. What is channel? Channel is nothing but an event producer transmit a message. Channel ఏం చేస్తుంది? మెసేజ్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఈవెంట్ కన్జ్యూమర్ అంటే సబ్స్క్రైబర్, పబ్లిషరు అంటే సబ్స్క్రైబర్, బోత్ ఛానల్ ద్వారా మెసేజ్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో this is the way, like a subject like Salesforce entity ఎలా ఉంటుంది. replaying specific event like checkbox, date, time, number, text. అండ్ మనం చూసాం కదా ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు
ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే పబ్ సబ్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్, నో పోలింగ్ రిక్వైర్డ్, heterogeneous payloads, define events with different payloads. ఓకే, అంటే మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ని డిఫరెంట్ పేలోడ్స్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేస్తాము. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్. ఇక్కడేమో అండర్స్కోర్ సి యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడేమో అండర్స్కోర్ యూ యూజ్ చేస్తాము. డిఎంఎల్స్ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ పబ్లిష్ అంటే ఇన్సర్ట్. ఎస్ఓక్యూఎల్ యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ స్ట్రీమింగ్ ఏపీఐ ఇప్పుడు నవేడేస్ ఏంటంటే ఈ ప్లేస్లో పబ్సబ్ ఏపీఐ యూజ్ చేస్తున్నారు స్ట్రీమింగ్ ఏపీఐ ప్లేస్. ఇక్కడ ట్రిగర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడేమో సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటాయి. ప్యారలల్ కంటెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, గ్యారెంటెడ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ అట్లా పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఫ్లోస్ యూజ్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం. రెస్ట్ సోప్ యూజ్ చేసి ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా పబ్లిష్ చేస్తాం, పబ్లిష్ చేయడానికి మనకి వీ హ్యావ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్. వీ కెన్ పబ్లిష్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ 3 ways చేయొచ్చు. ఒకటేమో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎపెక్స్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనము ఆర్డర్ షిప్పింగ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్. ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ ఆర్డర్ షిప్పింగ్కి ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఇన్స్టాన్స్కి మనం పాస్ చేసాం డేటా. ఆర్డర్ నెంబర్ వచ్చేసి స్టేటస్ అని. ఇప్పుడు మనం చెక్డ్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా ఫీల్డ్, సిమిలర్ వే వాళ్ళు ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశారు, ఇలా యాడ్ చేసుకున్నారు. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత డేటాబేస్ డాట్ సేవ్ రిజల్ట్ ఆ ఈవెంట్ని పబ్లిష్ చేయాలి. పబ్లిష్ చేయాలంటే ఏ ఈవెంట్ అయినా ఇలా చేస్తాము. ఈవెంట్ బస్ డాట్ పబ్లిష్ ఆఫ్ ఏ అయితే మనము ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్లోకి డేటా యాడ్ చేసుకున్నామో ఆ డేటాని పాస్ చేయాలంటే ఇలా పాస్ చేస్తాం. ఈవెంట్ బస్ డాట్ పబ్లిష్ ఆఫ్ ఆర్డర్ షిప్పింగ్ లిస్ట్ ఇలా పాస్ చేస్తాము. ఇది ఒక వే మనం పబ్లిష్ చేయడానికి. ఆ ఫ్లోర్ ప్రాసెస్ బిల్డర్, సేమ్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ అంటేనేమో మనకి ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ ట్రిగర్ ఫ్లో అని ఉంటుంది. ఓకే, ప్రాసెస్ బిల్డర్లో నార్మల్గానే ఉంటుంది. మనకి ఇవి వచ్చేసి ఫ్లో టైప్ ఉంటుంది, ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ ట్రిగర్ ఫ్లో. అది ఇచ్చేసి కూడా సేమ్ మన ఎపెక్స్ లాజిక్ ఎలా రాసామో అలానే చేయాలి. దెన్ ఈవెంట్స్ మెసేజింగ్ యూజింగ్ సేల్స్ఫోర్స్ ఏపీఐ ఫామ్ ఎక్స్టర్నల్ యాప్. External app ki you can publish event messaging using Salesforce API from external app. Here is sample of executing. ఇక్కడ చూడండి డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆర్డర్ నెంబరు, స్టేటస్, సబ్స్క్రైబింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ అది పబ్లిష్ చేసేది 3 waysలో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము? సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే వీ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ విత్ ఫాలోయింగ్ వేస్. ఇక్కడ కూడా ఎపెక్స్ ట్రిగ్గర్ యూజ్ చేస్తాము, ఫ్లో యూజ్ చేయొచ్చు, కాంపోనెంట్స్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఫ్లో ఉంది, ఇది ఎక్స్టర్నల్ యాప్ ఉంది. యూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఈవెంట్స్ యూజింగ్ కమిటెడ్ యాజ్ వెల్, COMETD. ఓకే, అండ్ ఇన్ అవరాలో అయితే ఇలా లైట్నింగ్ EMP API అని ఉంటుంది. ఇక్కడైతేనేమో లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్లు అయితే ఇంపోర్ట్ సబ్స్క్రైబ్, అన్సబ్స్క్రైబ్, ఎర్రర్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఫ్రమ్ లైట్నింగ్ EMP API. లైట్నింగ్ EMP API ఇచ్చేసి మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాము. ట్రిగర్ ఇచ్చేసి రైట్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ అపెక్స్ ట్రిగర్ ఆన్ ద ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఇన్కమింగ్ ఈవెంట్స్. ట్రిగర్ రిసీవ్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్స్. ట్రిగర్ నేమ్ ఆర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ నుంచి తెచ్చుకోవటం, కానీ వేరే ఈవెంట్ ఫైర్ అయ్యి బస్ ఈవెంట్ ఫైర్ అయిన తర్వాత ట్రిగర్ రాసి ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్ మీద ఇలా కూడా మనము సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వేస్ వీ కెన్ pass the data as a notification. We can publish and subscribe the things. And here we need to knowing about these platform events versus change data capture. Yesterday we discussed about the change data capture. No, change data capture వచ్చేసేనేమో automatically tracks and publish changes to Salesforce records. అంటే
మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేసామనుకోండి, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ కానీ ఆటోమేటికలీ ట్రాక్ దట్ ఇన్ఫో అండ్ పబ్లిష్ చేంజెస్ టు ద సేల్స్ ఫోర్స్ రికార్డ్. Create, update, delete, these all things happening with details about the specific fields that changed. While platform events are custom, user defined message published manually through Apex or an API, communicate custom events between systems. CDC is for data synchronization and broadcasting. We have to go with the CDC, change data capture. But come to platform events are for custom business logic and cross system communication where you control the message content related thing. Feature trigger change data capture లేదంటే automatic on record changes only. Manual via code మనము కోడ్ ద్వారానే. Data payload detailed changes information including record ID, change type and specific fields modified. Custom fields depend by the user. Use case real time data replication, broadcasting and changes to external systems. Custom event driven business process, multi system communication. Ordering ordered and replayable for 24 hours, unordered and non-replayable. Retention 24 hours, 72 hours. రిటెన్షన్ వచ్చేసి చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ 24 hours. ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ అయితే 72 hours అది క్లోజ్ అయిపోతుంది, డేటా అనేది ఉండదు, పబ్లిష్ చేసింది. సో బిఫోర్ దట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి మనం 72 hours రిటెన్షన్ అనేది. So these are the differences between the change data capture and platform events. Most of the interviews they're asking about this question. What is the difference between change data capture and platform events? Simply you have to say the change data capture automatically track and publish the changes to Salesforce records with details about the specific fields that changed. అంటే మనకి ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే ఆ చేంజెస్ని ట్రాక్ చేసి పుష్ చేసేది ఎక్స్టర్నల్కి. సో దానికి మనము ఇది ఎందుకంటే యూజ్ చేసేది డేటా సింక్రనైజేషన్ కోసం. టూ సిస్టమ్స్లో సేమ్ డేటా ఉండాలి, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనము ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా రిప్లికేషన్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతుంది. కమ్ టు దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్. ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ నథింగ్ బట్ like manually doing any changes, pass that message to the external system or subscribing any Apex programming or trigger, whatever, based on flow execution. We have to subscribe in Lightning Aura, in Lightning Web Components, we can subscribe. These all things happening. Okay, this is platform events. Next, last thing is ఇంటిగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్న అన్ని ఈ ప్యాటర్న్స్ లోనే ఉంటాయి. ఇవేమో డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ప్యాటర్న్, బ్యాచ్ డేటా సింక్రనైజేషన్, బైడైరెక్షనల్ సింక్, డేటా మైగ్రేషన్, remote call-ins. An external system initiate communication with Salesforce to retrieve, update, or delete data and using APIs. UI update based on the data changes. Virtual integration, like real-time data from an external system in virtualized in Salesforce without needing to store the data directly in Salesforce. And ఇవి నార్మల్గా ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్స్, రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై, ఫైర్ అండ్ ఫర్గాట్, రిమోట్ ప్రాసెస్ ఇన్వోకేషన్. See here, request and response, fire and forgot, batch integrations, remote call-ins, virtualization. These all are okay Salesforce pattern integration patterns. How we can use those things?
దిస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తుంటామంటే సేల్స్ ఫోర్స్ వెన్కే ప్రాసెస్ అనే రిమోట్ సిస్టమ్ waits for completion of that process and then tracks state based on the response from the remote system. Let's see what all options we have. Request and reply ki మనకు ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి. ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది. పాయింట్ అండ్ క్లిక్ బేస్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ లైట్నింగ్ ఫ్లో. Okay, external system should provide open API or integrated schema. Only supports primitive data types. ఇక్కడ external services and external system should provide open API. LWC or Visual Force calling external system. ఇదేంటంటే Salesforce enable to consuming WSDL and generating proxy classes. It also provides HTTP service using which we can perform get, post, put, delete operations. A user can initiate operations from custom UI. Okay, this thing like trigger also is there. Make a call outs. Batch apex also is there. Make a call outs we have to do from batch apex. Those all are requested response. These all things we have. External services, LWCR, Visual Force, calling external system trigger, batch, these all things. Come to fire and forgot. Fire and forgot means once we have to fire Salesforce process in remote system but does not wait for completion of the process. రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏమో కంప్లీట్ అయిన దాకా ప్రాసెస్ వెయిట్ చేసి రెస్పాన్స్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఉండదు. ఓన్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ రిమోట్ ప్రాసెస్ రిసీవ్స్ అక్నాలెడ్జెస్ దట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ బ్యాక్ టు ద సేల్స్ ఫోర్స్. వీ కెన్ డూ ద సేమ్ విత్ ఫాలోయింగ్ వేస్. ప్రాసెస్ డ్రివెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఫైర్ అండ్ ఫర్గట్కి. కస్టమైజేషన్ డ్రివెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్, వర్క్ ఫ్లో డ్రివెన్ అవుట్బౌండ్ మెసేజెస్ ఉంటాయి వర్క్ఫ్లోలో, ఎపెక్స్ బేస్డ్ కాల్ అవుట్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫైర్ అండ్ ఫర్గాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే రెస్పాన్స్ ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ చేశారు. తర్వాత బేస్ బ్యాచ్ డేటా సింక్రనైజ్. Data stored in Lightning platform is created or refreshed, reflect updates from an external system. And when changes from Lightning platform are sent an external system, updates in either direction are done in batch manner. Change data capture ఉంటుంది. Salesforce publishes change events which represents changes on records. అంటే మనకి చేంజ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. Salesforce publishes change events based on that which represents changes on రికార్డ్స్ మీద చేంజెస్ ఉంటాయి. యూజింగ్ ఈటీఎల్ టూల్, మనకి ఈటీఎల్ టూల్స్ ఉంటాయి. దిస్ టూల్ కనెక్ట్ టు ద సిస్టమ్స్ ఎక్స్ట్రా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ target format and uploads using bulk API, SOAP API, these all things. Manual remote calling, Salesforce to external system. Salesforce or external system can call each other every time data is changed. However, it would cause huge ongoing traffic and should be avoided if possible. Batch integrations. Change data capture is best thing. Okay, batch integration scheme. రిమోట్ కాలింగ్స్. ఈ రిమోట్ కాలింగ్స్ వచ్చేసి డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ లైట్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈస్ క్రియేటెడ్, రిట్రీవ్డ్, అప్డేటెడ్ ఆర్ డిలీటెడ్ బై ఎ రిమోట్ సిస్టమ్. అంటే యూఐ ఇంటిగ్రేషన్. యూఐలో మనం చూపిస్తాము. దానికి మనం సోప్ ఆర్ రెస్ట్ ఏపీఐ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎపెక్స్ బేస్డ్ ఏపీఐ చూపించచ్చు. అంటే రిమోట్ కాలింగ్స్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా అంతా మనము యూఐలో చూపిస్తాం. ఇక్కడ మనం ఇక్కడి నుంచి డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అవుతుంది, క్రియేట్ చేస్తే అప్డేట్ చేస్తే అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే మన సేల్స్ ఫోర్స్ సిస్టంలో ఎక్స్టర్నల్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓకే, సోప్ అండ్ రెస్ట్ ఏపీఐస్. దట్ డేటా వర్చువలైజేషన్. ఈ డేటా వర్చువలైజేషన్ మెయిన్లీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సేల్స్ ఫోర్స్ యాక్సెస్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా ఇన్ రియల్ టైమ్. దిస్ రిమూవ్స్ ద నీడ్ టు పర్సిస్ట్ డేటా ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ దెన్ reconcile the data between Salesforce and the external systems. Options వచ్చేసి for data virtualization, these two things. Use Salesforce connector to pull data from legacy systems such as SAP, Microsoft, and Oracle in real time with point and click. Okay.
And one more thing, use request and reply using combination of LWCV flow with Apex callouts. But this is not a good way. Only this is the better one. Okay, options for data virtualization. This option is correct. Data virtualization. And remote calling schema, మనం సోపు రెస్ట్ ఏపీఎస్ యూజ్ చేయటం బెటర్. ఈ బ్యాచ్ డేటా సింక్రనైజేషన్కి వచ్చేసి చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్. బ్యాచ్ డేటా సింక్రనైజేషన్కి. ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్కి అయితేనేమో ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ బాగా యూజ్ చేస్తుంటాము. అండ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లైకి ఏమో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎల్డబ్ల్యూ సర్వీస్ కాలింగ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై, point and click based integration from Lightning Flow. External system should provide open API or integrate in or intragent schema. Okay, schema, you people knowing about schema, data model, objects, fields like that only support primitive only, that too. Okay, these external services are LWC Visual Force calling external system. These things are request and reply. Response we are getting proper response. Like callouts is there. You can use callouts also. These are the integration patterns. What are the integration patterns? These are the integration patterns we have. Okay. This is the integration in Salesforce. How we can interacting with external system, how we can provide the service, consuming the services. These all things, different ways we have available. How we can, based on the requirement, which one is we can use. Like we discussed about those all things. And one more thing, we have to differentiate inbound integration, outbound integration, or we can call as inbound means calling, outbound means call out. Okay, we have vice versa, how we can do the integration. Okay, if people knowing about these all things now. నెక్స్ట్ వచ్చేసి, ఒకవేళ మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే రిసెప్షనిస్ట్కి పింగ్ చేయండి, రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తారు. అలానే మీకు ఎవరికైతే అసలు ప్రాసెస్ తెలీదో, ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి ఇంటర్వ్యూస్, నేను ఒక 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలంటే రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత, ఇన్ కేస్ మీరు రెజ్యూమ్ పెట్టిన తర్వాత కాల్స్ వస్తుంటాయి మీకు రిక్రూటర్స్ నుంచి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సిటీసీ, కరెంట్ సిటీసీ అంటే కరెంట్ ప్యాకేజ్ ఎంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ సిటీసీ ఎంత, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ సిటీసీ ఎంత అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 3 years పెట్టి ఒక 6 lakhs, 6.5 lakhs పెట్టారు, మీరు ఒక 11 lakhs అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, 12 lakhs అలా. ఓకే, అంటే ఒక 80%, 100% అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీకు. అంటే కంపెనీ మూవ్ అవుతుంటే, అంటే మీరు ఫేక్ పెట్టినా లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి మీరు కంపెనీ మూవ్ అవ్వాలంటే ఇవన్నీ మ్యాండటరీ. కరెంట్ సిటీసీ ఎంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ సిటీసీ ఏంటి, నోటీస్ పీరియడ్ సర్వ్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే ఇంకా పేపర్స్ పెట్టావా, పెట్టలేదా, సర్వ్ చేస్తే ఇంకెన్ని రోజులు ఉంది, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు. వీటి తర్వాత సేల్స్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్ అయితే మీకు ఏ క్లౌడ్స్ మీద ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మీకు సేల్స్ క్లౌడ్ అని, సర్వీస్ క్లౌడ్ అని ఇలా ఉంటాయి కదా. మీరు 3 years పెట్టారనుకోండి, సేల్స్ క్లౌడ్
ఒక 1.5 year చెప్పండి. సర్వీస్ క్లౌడ్ ఒక 1 year అని, అట్లా మీరు క్లౌడ్స్ గురించి ఎక్స్పీరియన్స్. అలా కాకుండా మీకు ఎపెక్స్ అని అడిగారు అనుకోండి, ఒక 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే 2.5 years నుంచి ఎపెక్స్ మీద వర్క్ చేస్తానని. అడ్మిన్ అయితే అడ్మిన్ 3 years నుంచి చేస్తానని చెప్పండి. ఇంటిగ్రేషన్ అయితే జస్ట్ ఒక 1.5 year నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయ్యానని చెప్పండి. ఎల్డబ్ల్యూసి అయితే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్పండి. ఔరా కానీ ఇట్లా వాళ్ళు అడుగుతారు మిమ్మల్ని, దేని మీద ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఏంటి అనేది. సో అవి చెప్పండి. ఇవి మామూలుగా ఇవి అడిగిన తర్వాత మీకు ఓకే అనుకుంటే ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి. మీకు ఇంటర్వ్యూ హెల్ప్ కావాలన్నా రిసెప్షనిస్ట్ అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో వన్స్ మీకు ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ అయిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయమంటారు. డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా కావాలన్నా మీకు రిసెప్షన్ దగ్గర కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఒకవేళ మీరు ఫేక్ పెట్టుకొని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే. సో అదంతా అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ మీకు ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత వన్స్ కంపెనీలోకి ఎంటర్ అయితే, మీరు ఆర్గనైజేషన్లోకి ఎంటర్ అయితే మీకు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఏంటంటే యాక్సెస్ రిలేటెడ్ ఏమేమి కావాలో అవి ఇస్తారు. ల్యాప్టాప్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్స్ ఆ యాక్సెసెస్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారో ఆ యాక్సెస్ రిలేటెడ్ ఆ కంపెనీ రిలేటెడ్ యాక్సెస్. తర్వాత మీకు క్లయింట్ రౌండ్ ఉండొచ్చు ప్రాజెక్ట్లో. ప్రాజెక్ట్ కోసం క్లయింట్ రౌండ్ పెట్టవచ్చు. ఆ క్లయింట్ రౌండ్ క్లియర్ అయితే మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. వన్స్ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు వర్క్ అసైన్ చేస్తుంటారు. ఈ వర్క్ అసైన్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ యాక్సెస్లు ఇస్తారు. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ యాక్సెస్లు ఇస్తారు. ప్రాజెక్ట్లో టీమ్స్ కానీ, మెయిల్ కానీ, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి మనకి. ఇప్పుడు వర్క్ ఎలా అసైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నవేడేస్ ఏంటంటే మొత్తం ఎజైల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎజైల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎజైల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఎజైల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మీకు 2 weeks ఆర్ 3 weeksకి స్ప్రింట్ ఉంటుంది. స్ప్రింట్ అంటే 3 weeksలో మనం ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ని మనం ఏమంటామంటే స్టోరీస్ అంటాం. యూజర్ స్టోరీస్ అని పిలుస్తారు. మీకు ఇచ్చే వర్క్ని యూజర్ స్టోరీస్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ యూజర్ స్టోరీస్ని ఎక్కడ అసైన్ చేస్తారు. జీరా అనే టూల్ ఉంటుంది. జీరా, ర్యాలీ అని డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి జీరా అప్లికేషన్, దాంట్లో మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. జీరా ఫస్ట్ యాక్సెస్ మీ నేమ్కి ఏమేమి వర్క్ అసైన్ చేశారు, యూజర్ స్టోరీస్ అసైన్ చేశారో మీరు చూసుకోవచ్చు జీరాలో. దెన్ మీరు వర్క్ చేయాలి. యూజర్ స్టోరీస్ మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డైలీ స్టాండప్స్ ఉంటాయి. డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మీరు స్టేటస్ అప్డేట్ చేయాలి. ఇవాళ ఏ వర్క్ చేసావు ఏంటి అనేది ఆ స్టేటస్ అంతా అప్డేట్ చేయాలి. దాంట్లో మీకు ఏమైనా బ్లాకర్స్ ఉన్నా అక్కడ ఆ స్టోరీ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే మీటింగ్స్లో డిస్కస్ చేయొచ్చు. 1 or 2 minutes 3 minutes అయితే ఇక్కడ డిస్కస్ చేయొచ్చు స్టాండప్లో. ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరు డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ అందరూ వాళ్ళ స్టేటస్ అప్డేట్ చేస్తారు ఏంటి అనేది. ఓకే, వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్టాండప్ కాల్ మీరు స్టోరీస్ మీద వర్క్ చేస్తుంటారు. వర్క్ చేస్తా ప్యారల్గా ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్ప్రింట్కి అంటే కమింగ్ స్ప్రింట్లో ఏ స్టోరీస్ ఉన్నాయో ఏమైనా బ్లాకర్స్ ఉన్నాయా. ఓకే, ఆ స్టోరీస్లో బ్యాక్లాగ్ టికెట్స్ అంటే ఏమన్నా ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ప్రాపర్గా రాకపోయినా, అలానే ఎనీ డిపెండెన్సీస్ ఉన్న బ్లాక్ టికెట్స్ కింద యాడ్ చేస్తాం. వాటిని తీసుకొని చెక్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫిజిబిలిటీ ఉందా లేదా, అసలు చేయొచ్చో చేయకూడదా అని అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారంటే గ్రూమింగ్ సెషన్, కాల్స్. ఓకే, ఈ గ్రూమింగ్ కాల్స్ ఉంటాయి. గ్రూమింగ్ కాల్స్ వచ్చేసి వీక్లీ 2 or 3 ఉండొచ్చు. ఇదేమో డైలీ ఉండొచ్చు స్టాండప్ అనేది.
సో వీటి తర్వాత నీకు స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ ఉంటుంది. రెట్రోస్ ఇదేంటంటే స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే మనం స్ప్రింట్లో ఆ 2 weeks ఆర్ 3 weeks స్ప్రింట్ అన్నాం కదా, ఆ స్ప్రింట్లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వెంట్ వెల్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ గుడ్. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్. ఇనిషియల్గా ఏంటంటే ఒక చివరిలో ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ప్రింట్ బిఫోర్ డే ఏం చేస్తారంటే పాయింట్స్ మిమ్మల్ని యాడ్ చేయమంటారు. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వెంట్ వెల్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ నాట్ గుడ్, లైక్ దీస్ థింగ్స్ షేర్ చేయమంటారు. ఆ షేర్ చేస్తే కాల్లో ఈ స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ ఉంటుంది. ఆ కాల్లో డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్ప్రింట్, what are the things we need to follow same as current sprint, like we have to discuss those all things in sprint retrospective call. These all things, okay, related to SI. This is the where we have to, the requirements means user stories tracking in Jira board is there, or tool or application I'm saying about. There you have to see the what are the stories assigned to you. Okay, ఇలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే వన్స్ నువ్వు డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ చేసి యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసి తర్వాత యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేయాలి టార్గెట్ ఆర్గ్కి. ఆ టార్గెట్ ఆర్గ్లో కూడా చేంజెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఆ టార్గెట్ ఆర్గ్లో క్యూఏ టీమ్ ఉందనుకోండి, టెస్టింగ్ చేసింది. టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయితే క్యూఏ నుంచి యూఏటీ మూవ్ చేస్తాం. ఆ క్లయింట్ సైడ్ టెస్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. బిజినెస్ యూజర్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఎంత ప్రాపర్గా కుక్ అవుతుందా లేదా అని. ఈఓటీ కూడా కంప్లీట్ అయితే ఫైనల్గా వన్ డే ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేస్తారు, లైవ్కి. అంటే ఎండ్ యూజర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ఇక్కడ జీరా ఒకటి ఉండిద్ది టూల్. ఇవి కాకుండా మనం ఇంకేం చేయాలి, డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్. Okay, these are the things you need to knowing about in case we are working any project. Okay, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. రైట్, ఈ క్లాసెస్ అయితే అయిపోయినాయి. ఔరా కాంపోనెంట్స్ ఒక బ్యాచ్కి ఔరా కాంపోనెంట్స్ చెప్తున్నాం కదా, అవి రేపు, ఇవాళ క్లాస్ ఉండదు, రేపటి నుంచి ఒక 2 క్లాసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంకా తర్వాత ఒక 10 to 12 days ఉంటాయి క్లాసెస్ అవి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్.